On a également organisé un webinaire le mois dernier. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'organiser ce webinaire sur le thème technologie 5G et IA pour l'éducation et la formation, les expériences en Italie. Nous avons le plaisir de recevoir d'éminentes personnalités du monde académique et de la téléphonie mobile en Italie. Donc, avec la modération de Mme Khoudia GUEYE, que nous remercions pour sa disponibilité, ainsi que Dr Eugenio Cavallo pour la facilitation via Dr Serigne Ababakar Cissé. Nous remercions également le vice-recteur en charge de la recherche et de la coopération, le professeur Ousmane Sall, pour son accompagnement. Remercions également toutes les directions de l'Université numérique Cheikh Hamidou KANE qui accompagnent cette initiative depuis ses débuts. Donc, sans plus tarder, nous allons laisser la parole à Mme Khoudia pour présenter l'activité et introduire la modération. Merci beaucoup. Bonne session. Bonjour tout le monde. Merci Aminata pour ce mot de bienvenue. Donc, à présent, nous allons démarrer notre activité du jour. J'ai le plaisir donc d'être aujourd'hui le modérateur de ce panel-là, qui est un peu technique et qui tourne sur les technologies 5G et IA dans l'éducation, la formation. Et pour aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir des partenaires italiens, donc avec l'appui de l'ambassade d'Italie au Sénégal. Donc, dans un premier temps, je vais donner la parole au docteur Eugenio Cavallo, qui est attaché scientifique à l'ambassade d'Italie à Dakar, qui va faire un mot introductif de la part de l'ambassade. Et ensuite, je vais présenter mes panélistes. Donc, docteur Cavallo, vous avez la parole. Très bien, merci. Bonjour à tous, toutes et à tous. Je suis très heureux de vous souhaiter le bienvenue à cet atelier consacré aux technologies 5G, à l'intelligence artificielle dans les domaines de l'éducation et de la formation. Cet événement a été organisé par l'Université numérique Cheikh Hamidou KANE avec le support de l'ambassade d'Italie à Dakar. Je remercie pourtant les recteurs, toutes les personnes qui à l'université ont permis de réaliser cet atelier, en particulier notre modératrice, Mme Khoudia GUEYE NDOYE, pour avoir accepté de guider les échanges qui vont suivre. Je vous transmets les salutations de Madame l'ambassadeur à Dakar, Caterina Bersolini, puis ainsi que le gouvernement et le ministère des Affaires étrangères italien soutiennent avec conviction toutes les initiatives renforçant le dialogue scientifique, technologique entre l'Italie et l'Afrique de l'Ouest. Je suis Eugenio Cavallo en français, conseiller scientifique à l'ambassade d'Italie à Dakar. Mon rôle est de construire des ponts entre les systèmes de connaissances, de recherche et d'innovation italiens et de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous allons découvrir des expériences très intéressantes menées en Italie, des campus intelligents, des formations médicales avec des simulateurs robotiques, de l'apprentissage immersif et personnalisé. Tout cela grâce aux technologies du 5G et de l'intelligence artificielle. Ce ne sont plus des technologies du futur, mais bien des outils concrets qui peuvent améliorer l'accès, la qualité et l'efficacité de la formation, même dans des contextes complexes ou éloignés. Je remercie tous les intervenants de l'Italie, représentants d'entreprises, universités, centres de recherche qui vont partager leur expérience. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent travail, que cet atelier soit une occasion de découverte, de dialogue pour construire de nouvelles collaborations entre nos pays. Merci d'être avec nous. Je laisse la parole à la modératrice. Merci beaucoup, Dr Cavallo, pour cette introduction. Tout le plaisir est pour moi d'être avec vous aujourd'hui, de recevoir nos partenaires italiens. Donc, comme vous le savez, nous allons traiter de thématiques très intéressantes qui sont d'actualité, comme l'a dit M. Cavallo. Ce ne sont pas des technologies font partie des top 5 des technologies du moment. Donc, quand on parle d'IA, quand on parle de 5G, donc aujourd'hui, nous nous intéressons à des expériences italiennes, aussi bien dans le domaine de la formation
et de la télémédecine, par exemple, etc. Nous accueillons des universitaires, mais également des ingénieurs qui travaillent au niveau des opérateurs de télécom, des telcos en Italie, comme TIM et Vodafone. Et au niveau donc de mes panélistes, je vais démarrer par présenter mes chers panélistes. Donc, nous allons déjà avoir 5 sous-thèmes. Le premier sous-thème parle de Remote Learning Unleashed in Italy with 5G by TIM. TIM, c'est un opérateur mobile au niveau de l'Italie. Je vais peut-être afficher ma vidéo pendant un moment. OK. Donc, cette présentation... Madame, est-ce que je peux demander aux autres d'afficher leur vidéo Oui, et comme ça je prends une photo les de panélistes, l'écran. oui. Oui, tout à fait, oui. Se Salvatore può accendere un attimo il video, se no sto facendo cose che non si possono fare. Ok, perfetto. Ousmane, C'est est-ce que bon? tu peux ouvrir ta caméra? Non, ok, on procède. Ok, merci. Merci Voilà, beaucoup. merci. Très bien, merci. Alors, je disais que nous allons d'abord aborder le premier sous-thème qui parle de Remote Learning en Italie. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que cette présentation sera en mode hybride. C'est en ligne totalement, mais hybride dans les langues que nous allons utiliser, le français et l'anglais surtout, et peut-être un peu d'italien, puisque nous avons en face des Italiens. Donc, cette thématique sera traitée par M. Riccardo Zanini. Je ferai la présentation tout de suite. Ensuite, nous allons passer à la présentation d'un projet qu'on appelle 5G for ASAC Project. Donc, Exploring Vodafone 5G Use Case in Medicine. Donc, dans ce projet-là, nous aurons 2 intervenants, le professeur Salvatore Vitabile et Cynthia Campanella. Le professeur Salvatore nous vient de l'Université de Palermo et Cynthia Campanella nous est chef au niveau de Vodafone Business. Ensuite, nous aurons une 3e présentation qui sera effectuée par le professeur Nicoletta Di Blas, qui nous vient de l'École polytechnique de Milan, qui, elle, va nous parler de la 5G, CRESA, qui est un projet 5G Connected Replicable Services for Connected Campus au niveau de l'École polytechnique de Milan. Donc, elle va nous parler de ça. Ensuite, nous aurons une 4e sous-thème qui va revenir sur 5G Enabled Learning, 3 Case Studies Perspective. Donc, ici, nous allons avoir des études de cas sur la 5G. Cette présentation sera déroulée par Gianangelo Bokosi de l'Institut for Educational Technology et qui est aussi membre du Centre national de recherche en Italie. Et la dernière présentation sera déroulée par le professeur Fernando Martinez de Carnero, qui va nous parler de l'IA, la 5G et les nouveaux systèmes d'apprentissage et de formation. Donc, permettez-moi, après cette présentation sommaire sur les sous-thèmes que nous allons aborder cet après-midi, de revenir un peu sur des bios vraiment très rapides de nos différents intervenants. Donc, d'abord, Monsieur Riccardo Zanini qui va nous parler de la première sous-thématique. Il est gradué en télécommunication engineering et il a eu plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des télécommunications. Et il a joué plusieurs rôles dans l'ingénierie radio, des systèmes radio, dans la certification de mobiles comme des devices fixes. Et il a eu plus de 10 ans de collaboration avec l'université, l'école polytechnique de Torino en Italie. Donc, il est aussi professeur
au niveau du département électronique et télécommunications. Donc, pour ce qui est du professeur Salvatore Vitabile de l'Université de Palermo, c'est un professeur au niveau de cette université-là, au niveau du département de biomédecine, neurosciences, advanced diagnostic, au niveau de l'Université de Palermo en Italie. Et il est co-auteur de plus de 200 papiers scientifiques dans des journaux et il a participé à plusieurs conférences aussi internationales. Donc, il est tiers de beaucoup d'organisations. On va partager certainement leur bio. Et il fait partie aussi du Board Member of Electronics. Donc, il est intéressé par la recherche dans le domaine médical, mais également dans le domaine de la technologie, sur les décisions cliniques, les systèmes de support des décisions cliniques. Alors, je vais aller vite parce que je n'ai que 5 minutes pour cette partie-là, alors que mes panélistes ont des parcours qui sont très intéressants, très élogieux. Quant à Cynthia Campanella, qui est chef au niveau des solutions verticales et innovation au niveau de Vodafone Business, et elle est ingénieure au niveau de Vodafone et elle dirige l'expérimentation sur la 5G au niveau de Milan pour tout ce qui est application liée à l'éducation, aux jeux, etc. Donc, elle est vraiment une ingénieure qui est dans le domaine de la 5G, du cloud gaming, etc. Et il a occupé beaucoup de postes au niveau donc, de la direction des ventes de Vodafone en Italie. Vodafone, c'est comme Sonatel, c'est comme Yas, c'est un opérateur télécom, comme TIM que nous allons voir tout à l'heure. Ensuite, nous avons Nicoletta Di Blas, qui est de l'école polytechnique de Milan, qui est professeur associé au niveau du département électronique et information de l'école polytechnique de Milan. Donc, elle a son PhD en sciences linguistiques au niveau de l'Université catholique de Milan. Et aujourd'hui, elle enseigne dans le domaine de la communication avec différents programmes d'ingénierie. Elle s'intéresse aux technologies éducatives, aux MOOC et à leur implémentation et à leur conception, entre autres. Ensuite, nous avons Gianello Boccuzzi qui nous vient de l'Institut for Educational Technology, qui est aussi un chercheur au niveau de l'Université de Bologne, au niveau de la faculté de Ethics and Law of Artificial Intelligence, donc les lois et l'éthique dans l'intelligence artificielle. C'est un chercheur associé aussi au niveau de l'Institut for Educational Technology en Italie. Donc, il a eu plusieurs années d'expérience et il a participé à plus d'une vingtaine de projets qui sont financés par l'ESA, qui est l'agence European Space Agency. Ensuite, on a un panéliste malheureusement qui n'est pas disponible pour nous rejoindre, c'est le professeur Dr Oleg Misikov qui a été empêché à la dernière minute, mais heureusement c'était un co-panéliste sur la dernière thématique IA et 5G qui sera présenté par Fernando Martinez de Carnero de l'Université de la Sapienza, d'accord, en Rome, Italie, qui est spécialisé dans les technologies éducatives innovantes et l'intégration numérique dans les processus d'apprentissage. Donc, bref, c'est un peu les bios ramassés de nos différents panélistes qui ont des parcours élogieux. Ça n'a pas été facile de faire leur présentation en 5 minutes. Par contre, alors, prof Misikov, finalement, il est là. Voilà, on m'avait signalé votre indisponibilité, donc c'est très bien. Donc, prof Misikov, qui nous vient de Rome en Italie, est docteur en organisation des systèmes d'information, de gestion et expert en transformation numérique centrée sur l'humain. Donc, voilà, nous avons nos 7 panélistes avec 5 thématiques. Ce que je voulais donner au public comme information avant de démarrer les travaux, c'est que toutes les présentations vont se faire essentiellement en anglais. On va essayer de faire un summary, un résumé,
de ces présentations en français là pour notre audience qui est pratiquement francophone. Peut-être il y a une dernière présentation, celle de prof Fernando Martinez et du prof Oleg qui seront qui seront en français sur l'IA et la 5G et les nouveaux systèmes d'apprentissage et de formation. Donc voilà, sans plus tarder, je vais passer la parole à notre premier panéliste qui est Riccardo Zanini, qui nous vient de Telecom Italia. Riccardo, you have the mic. Okay, good afternoon, everyone. Thank you for the presentation and introduction. So we can immediately share the slide. 1 second. Okay. Can you see the slide? Can you see my screen? Okay. Yeah. Okay. Just a brief introduction. Today, we will explore how 5G technology is introducing a step change in the remote learning. Our discussion will focus on the benefit of 5G and its specific use case in education and how this technology can enhance the learning experience, not only in education domain, but also in the job, in the working area. Okay. In order to fully understand the impact of 5G, let's briefly review the previous generation of mobile networks, just to give you an example of technical aspects that are specific for these technologies. As you will see, all technologies reported here will be compared by means of 3 parameters that are the peak data rate, the latency, and the density. And these 3 parameters are the enabler of all the use cases that we will see today. Okay, so starting from 2G, 2G was introduced in 1990. It brought the first digital standard, improving the reliability and security of communication. But as you see below, the performance in terms of the parameter that I mentioned below cannot allow a lot of use cases, a lot of application that we are looking for education. Then in 2003, the community launched the 3G that introduced mobile multimedia capabilities, allowing video streaming and significantly increasing bandwidth, but the peak data rate and latency improved a little bit, not enough. Then in 2008-12, 4G is launched. 4G provides high-speed communication and pervasive computing in both uplink and downlink. And here you can see that peak data rate start to achieve significant value, 1 gigabit per second. The latency has been significantly reduced to 20 milliseconds. So this the 4G was already able to provide some use cases that fit with education, but we have to wait the 5G, that is the latest the generation that is exclusively designed for high-speed communication, high capacity and low latency, and is the ideal for applications such as augmented reality, virtual reality, gaming, and machine-to-machine communication. Okay, but let's see how we can exploit the 5G features, latency, high peak rate in education. Here you can see 4 examples of new use cases related to education that have been introduced by 5G. The first is video quality. So basically, the improved video resolution gave the possibility to get video and to offer video in high quality. Then there's augmented reality, that is basically the integration of digital information with the user environment in real time. Then there is online collaboration that provides a seamless office-like experience that allows team members to work together around the globe. So you can work with other people without any constraint in terms of location, space, etc. And at the end, there is virtual reality, that is basically the simulation of a 3-dimensional environment, and the user can interact with this 3-dimensional environment in a physical way using specific electronic equipment. Okay, all this kind of new use case
has been unleashed by 5G because of the very low latency and the high peak rate, okay? So all these use cases, okay, now we can see some benefit for 5G in applied to remote learning. The first use case is the seamless virtual classroom that basically 5G ensure uninterrupted HD video, high definition video, allowing students and teachers to interact in real time each other without buffering or lagging. And here there are no space or commuting constraints, so people can enjoy video, enjoy virtual classroom whenever they are. Immersive learning with the augmented reality and virtual reality. This is possible because of the, as I said before, with the low latency and high throughput enabled by 5G. For example, virtual reality can create a realistic and simulated worlds that allow students to experience real-world scenarios in a safe and controlled environment. Or another case can be VR, virtual reality, can transport learners to different locations and historical periods, providing virtual field trip experience, okay? We will see a concrete example, a real example afterwards. Then there is real-time collaboration that basically is the usage of cloud-based learning platform. This cloud learning platform is the reachability of this cloud-based learning platform is granted by 5G high speed. And this high speed enables fast access to large datasets and real-time collaboration on projects. Then I mentioned other two use cases that refer to the traditional learning. Traditional learning means one-to-one or one-to-many. And these two additional use cases are the virtual science lab, that is basically simulation of a replica of real-world experiments. For example, students can perform chemical reaction or explore physics principle in a safe and interactive environment. Then there is the last use case, that is the remote access to university libraries. That unlike the traditional libraries that might have some limit in terms of physical space and resources, the university libraries are accessible anytime and anywhere, provide this flexibility to students and teacher, okay? But the use case that I reported until now can be applied and can be useful not only in academic education, but also on daily job. For instance, in TEAM and many other operators offer to the customer solution with remote maintenance. That basically means that operator can be assisted with some AR equipment, with instruction overlaid and remote support for experienced personnel. So the people with the few experience can be supported by people, can be remotely supported by people that has big experience on making some specific job or making some specific maintenance operation. Okay, so the concept is the same than traditional learning. Another use case that can be applied in the work domain is the smart health. So operators can be assisted with the AR equipment, and they can receive instruction and remote support. Okay, so just to give you a tangible example of 5G in education, I reported here in the following some real example. The first example is the deployment of a 5G network, a 5G private network in a US university campus. I do not enter in the details because I see that my colleague has some presentation on the 5G private network, so I will not enter in too much detail, but basically the private network is a fully dedicated 5G coverage, and users need the special SIM card to access the network. In this case, with the deployment of this 5G private network in the campus,
the private network has been used not only to offer the educational use case I reported before, but also for in order to offer other services such as video surveillance, access control with facial recognition, geofencing, etc. Okay. Then there are other two concrete examples where a team has been involved that are two projects. The first one is the remote surgery operation that was performed in 2023. That was the first remote operation that was conducted by an Italian professor from his office. Okay, and the second project that I mentioned here is in December 2023, where team deployed a guided tour in augmented reality in a museum, offering the visitor an engaging experience through images, animation, and 360 videos. Okay, so here you can see the link and some newspaper message from newspaper. So basically, in conclusion, 5G represents a significant breakthrough for remote learning and is already a reality. Okay, with the growing adoption of 5G, we can expect for sure a future where education is more accessible and interactive and engaging for both teacher and students. Okay, so thank you for your attention. I don't know if you have any question. In case, I would be happy to answer. Thank you, dear Ricardo, for your presentation. It's a very interesting presentation. Let me try to summarize what you said in English for our audience in French. Donc, Monsieur Ricardo Zanini nous a fait une brève présentation sur des études de cas de la 5G. Il est d'abord revenu sur l'historique, disons, des technologies G, nouvelle génération. Il nous a parlé un peu de la 2G, de la 3G, de la 4G. Et aujourd'hui, il nous a présenté, disons, les avantages de la technologie 5G, surtout en termes de latence très réduite. Quand on parle de latence réduite, c'est-à-dire qu'on a des délais très faibles qui sont vraiment des éléments importants quand on veut faire des choses en temps réel. Ça peut être de la télémédecine, ça peut être de la formation à distance, e-learning, mais ça peut aussi être des technologies de réalité virtuelle ou de réalité augmentée. Donc, il est revenu un peu sur des études de cas réalisées par l'opérateur TIM en ce qui concerne la gestion des classes virtuelles, mais également en ce qui concerne l'apprentissage en utilisant des technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée, des outils de collaboration aussi en temps réel qui sont vraiment des exemples qui peuvent fonctionner de façon extrêmement bien avec la 5G. Il est aussi revenu sur un autre cas qui est Virtual Science Lab. Avec aujourd'hui la 5G, il est possible d'avoir des laboratoires virtuels qui peuvent être utilisés par des étudiants pour faire leurs travaux pratiques. Et l'accès, le dernier exemple qu'il nous a présenté, c'est l'accès à des bibliothèques universitaires où on a des ressources documentaires qui sont accessibles, mais vraiment à une certaine vitesse. Donc, en gros, il est revenu sur ces exemples-là au niveau de Team. Et il nous a aussi informé que depuis 2023, ils ont mis en place donc une expérimentation de la 5G au niveau de Team, où ils ont installé un système dans des musées, un système de réalité augmentée dans des musées qui permet donc aux visiteurs d'avoir
d'avoir vraiment, de visiter du moins ces musées-là comme si ils étaient donc sur place. Donc, c'est des visites virtuelles au niveau de ces musées-là à travers donc la réalité virtuelle. En gros, pour résumer ce qu'il a dit en français, c'est ça. Étant donné que lui, il m'a dit tout à l'heure qu'il est un peu très occupé, on va prendre les questions pour sa présentation puisqu'il doit partir. Pour les autres, on attend que toutes les présentations soient déroulées avant de passer à une étape d'échange comme c'est spécifié dans l'agenda. Ricardo, let me ask the participants if they have any question about your presentation related to 5G and to some use case related to virtual reality and augmented reality. So please wait a moment. If we have some question. Et il a aussi présenté un exemple d'utilisation d'un réseau cellulaire pour une université, un réseau cellulaire privé pour une université. Moi, j'ai une question par rapport à ça, mais je vais laisser les participants poser leurs questions. I see a question from Oleg. Private network model is very effective, but where would it get the signal from? Would it be a satellite or agreement? Okay, I touched very, very quickly the topic, but okay, private network, as I said, is a fully dedicated network with both radio access and core network with the dedicated spectrum. Okay, in some area, some country, there is a dedicated spectrum for this kind of application. And the signal is a 5G signal as provided by MNO, by an operator, a typical operator. But in order to access the private network, you have to have a dedicated SIM card, of course, because if you want, I can go into details, technical details, but is a completely PLMN, different PLMN means that no one can access to the network and only the customer can access. I don't know if the presentation of my colleagues after this one, after my presentation, will enter in the technical details. If you want, I can send you some paper about how the private network, 5G private network are deployed, if you want. I don't know if this answer to the question, but no satellite for sure. The signal is a terrestrial signal. It's the same spectrum basically. It's a portion of spectrum dedicated to specific service. I'm curious about. I'm curious about passion specific. I don't know. I was not. Okay, I read the information on the newspaper with the colleagues, but I get only the feeling from the professor that performed the operation, not from the patients. I can't hear you. I can't hear you. Okay. Okay, sorry. D'autres questions pour Ricardo? Let me see in the chat room. There is someone asking if you have to deploy 5G technology in some countries in Africa. Or just in Italy? We don't hear you. Your mic is closed. No, at the moment, I'm not aware about any. I'm not aware. I'm aware about the 5G signal, 5G coverage in Africa. I think recently in Senegal, there was an auction for assigning the 5G spectrum. So I think very, very soon the operator will launch the 5G, I think. But he's asking you as a team engineer, do you have to assist to deploy for 5G for any African country? Team is a national operator.
No, for Okay. sure. I don't remember the name of the Senegal operator, but since the Senegal operator are basically have been assigned with the spectrum, they will be in charge of the. They have the license, but they don't start to commercialize the services. Well, okay. 5G probably services. 5G is an investment. Probably we need some time, you know, from before the real deployment. So basically, the operator usually starts to deploy a new technology from the city, exploiting the ultra capacity that I was mentioning before, and then in the rural area. We have some question in the chat room. Okay, let me see. Someone is asking about some military application we can have with a 5G. Military application. Okay, private network, because of its security, because no one can access to the network, is a typical application that military ask for, with the specific use case, something like a use case like a dedicated push to talk or dedicated application for the military services. But as far as I know, yeah, Italy, we don't have basically. We have a chat with the internal department, the internal military department, but at the moment there is, and there are some application for this area. Absolutely. Okay. Thank you. I have just two questions for you, Ricardo. Yeah. If you allow me, the first one is the use case you showed as, are they deployed in any university in Italy, or it's just for test beds in team network? No, the private campus I was mentioning. Okay, the question is, I mentioned the private campus in US. I think the colleague that will follow will present a concrete, a real example, a tangible example in Italy. Okay, okay, thank you. And my second question is, for the mobile network you deployed in one university in your presentation, do you use specific frequencies, or you just dedicate an APN for the university so that you can identify the university users, or you use specific frequencies? Private net is if I properly understood the question, private network is not a VPN or a APN, and it's not a pure access point name assigned to a specific customer. Private network is an infrastructure that is dedicated to the customer. Okay, so the infrastructure means radio base station and core network and SIM card. And you use specific frequencies, or you just use regular frequency? You use specific frequency. Yes. Okay. Okay. Thank you. Thank you. The frequency do not overlap with the public one, of course. Okay. Thank you so much. Est-ce que vous avez des questions pour Ricardo avant qu'il se libère? Well, we have some question in French. I try to translate. Compte tenu de la spécificité des domaines d'enseignement universitaire, exemple la médecine, participe-t-il la scénarisation et la mots? Je n'ai pas très bien compris. Gulbert, est-ce que vous pouvez reprendre votre question? Compte tenu de la spécificité des domaines d'enseignement universitaire, exemple la médecine, participe-t-il la scénarisation? Est-ce que la 5G participe peut-être à faciliter la scénarisation des cours en médecine? Si j'ai bien compris. He's asking if what are the benefits of the 5G for e-learning in domains such as medicine, for example.
I didn't get you, sorry. I didn't get the question. The question is if 5G can help the professor, lecturer in medicine, in health faculty to deliver better content. Well, it's my the proper word. I think it's more flexible. Now the content, the value of the content should be the same, but in some cases, no. With AR and VR, probably you can show the student how some experiment works, or how I don't know. Physics work in better way, probably. So the content, the value of the content will increase. The big opportunity is the flexibility that you can get the content every time, everywhere, without any space constraint, you know. Okay, we have a last question about I would like to know if there are specific problems related to African context. Bon, c'est une question. Let me try to answer. We are here to learn about some experiences in Italy, and for African context, I think each country has its own context. We have some regulatory issues. We have some infrastructure issues. We have licensing, etc. So I think for each country in Africa, we have a specific problem. Today we have in some country in Africa, we have 5G, like in Senegal. The telco, they have the 5G license, but end user, they don't have some services they can use in 5G. We hope soon we'll have those. In some countries, I think they don't have yet 5G, but it's technology of future. So I think we can let you leave, Ricardo, because you have a busy schedules. So I can give the mic to the next presenter, who is Prof. Salvatore. Thank you so much, Ricardo, for your time. Thank you. Bye everyone. Ciao, ciao. Bye. Okay. Merci, Professor Ricardo. Oui, you have the mic. Okay, thank you very much. I would be kind to ask you to start with the presentation of Cinzia Campanella. That we scheduled together this project, but the right order between us is that start Cinzia, and then I will continue myself. Ok, thank you so much. Donc, dans cette présentation, nous allons avoir deux intervenants, professeur Salvatore et Madame Cinzia Campanella. Donc, professeur a suggéré qu'on démarre par Cinzia. Donc, nous allons démarrer par Cinzia Campanella, qui est au niveau de Vodafone Business. Cinzia, you have the mic. Yeah, thank you. Thank you very much. Just before to start, I want to introduce my company. I belong to Vodafone Italy, which is now part of the Swisscom group, but until a few months ago, it was part of the Vodafone group. We are present also, Vodafone Group is present also in Africa, since you have asked something about 5G in Africa, with the Vodacom in South Africa. And Vodacom launched the 5G, I think, 2 years ago. So they are up and running with this technology. So it's possible to have their experience as an inspiration for your new services. Okay, I share my my screen so you can see the slides and my presentation. As Ricardo said,
we now present you, and I'm happy to start, a real implementation of education in a university, and in the south of Italy, the University of Palermo. Our project is called 5G for a Smart Sicilian Academic Campus. The project was financed by the European Commission. Vodafone Business was the coordinator of the project, and the University of Palermo was the end user and main skilled on education activities. Just before to start with the details on the project, I want to share with you this video. I'm sorry, because probably you can't hear the audio. Non vediamo il video. Did you share your? You can see it. Oh, sorry. You can see it. Share your screen, yeah. Okay, I'm sorry. I try to reshare the screen. Okay. Let's try again. Okay. Cynthia, please open your mic. Cynthia, we don't hear you. Il microfono, Cinzia. Cynthia, we don't hear you. Okay. Okay, thank you. Now? Okay, great. Sorry, I'll share again. Technology is not helping us. Okay, can you see my screen now? Yes. Yeah,
You see my screen? Okay, great. Yes. So after these examples, now let's go into a short description of our project, who has the aim to develop a mobile private network, as said before, for the University of Palermo in order to create a very immersive and adaptive learning for the student, thanks to the AR, VR technologies, and not only that, but also the artificial intelligence and machine learning software and algorithm. We provided this infrastructure in order to create two platforms, one dedicated for education and learning mainly across all the discipline in the university, and the other one specific for the health and medicine learning. The stakeholders of our project were not only Vodafone and the University of Palermo, but also some small enterprises like Mia Care and Fifth Ingenium, who provided a very high-tech technologies and skills, and Italtel, which is a medium-large company and a system integrator that helps us to create all the use cases. The project goal for us and for the university was firstly to implement an up-to-date technology on the campus, starting from this hybrid IPM. Hybrid because our mobile private network is not only a dedicated one, as you have seen in the university in the United States, but it is interconnected also with the public Vodafone infrastructure in order to have some benefits, not only for the students, the professor and the researcher that are under the coverage of this campus, but also for all the other students and stakeholders that could be connected from outside of the campus, thanks to this special SIM, as Riccardo said before. We not only created a dedicated coverage, but also a dedicated core network, so a sort of routing nodes installed in the campus in order to implement the best low latency possible from inside and outside the campus. We also gave computing access and resources for the end user, implementing the edge and cloud computing infrastructure and technology into the campus. Of course, all this technology on 5G was completed by AI-driven smart insights and algorithm, and also AR and VR platform, as we said before. Our consortium allowed also to create to improve the competitiveness in the south of Italy of the market, because we have different entities that work together in order to create something that is completely new for the market, for Italy, and not only, also for Europe. Starting from this project, which was the first smart campus in Europe funded by the European Commission, other similar project has been raised and has been developed, as you will see after my presentation. So we have together a big corporate like Vodafone, who provides the 5G infrastructure, that works together with the academies and with universities and with their expertise to create a new didactical approach for the students. And finally, innovative SMEs and innovative startups that provided specific technical skills and tools to create this
platform used by students and by the teacher. Finally, we also provided some benefit in terms of security, inclusion, and sustainability. Security because thanks to the private network, it is dedicated and in case closed environments, all the access from the campus and to the campus could be controlled, secured, and managed directly by the university. You can have access to the application without go through the internet. You can use the application directly in your own network. So it is a very, very secure, and you can guarantee the high availability because we created a doubled routing for any connections. So in case one connection goes down, the other one goes up, and so you can ever reach your application. The inclusion is one of the main goal for Palermo in the sense that thanks to this hybrid network, we interconnect not only all the buildings in Palermo, but also the remote sites from other cities in Sicily, like Trapani. In this way, the students from Trapani could be included in the didactical activities as they were in Palermo. And we can have a full inclusion of all the students as they are in the same place. Finally, the sustainability. In terms of environmental way, because all the power is provided by renewable solar energy, so it's a benefit for the environmental ambient, and also in terms of economic sustainability, because thanks to the hybrid infrastructure and thanks to the fact that this infrastructure gives some benefit also for the customer, the Vodafone customer, we can contribute to sustain the cost of the mobile private network for the university. Here you can see the high-level design of the infrastructure. As you can see, it's very complicated somehow, and it's very complex infrastructure. In the center of the figure, you can see the main campus of Palermo, where we installed this node, the 5G node that is called Local Core Edge. Is dedicated to Palermo, but it is interconnected with our public core, the mobile packet core, through fiber with two different layers and routing in fiber. As you can see, you can have different profile and different types of end user depending on the specific configuration of the SIM. If you have a dedicated profile SIM to the university, the blue one, you can be routed thanks to the network directly to the application and directly to all the other buildings, entities, and end user that you want to connect. This is a very low latency, high performance, and high available interconnection. Instead, if you have this dedicated profile, but you are outside the network, the green one interconnection, thanks to this direct routing between our mobile core network and the local core edge, you can have access to the resources, the digital resources, including the AI, in a direct way without passing through the internet. So it's more secure, more affordable, and with a better
latency. Finally, thanks to the 5G, you can include the University of Policlinico Giaccone, which is 2 kilometers far from the center of the university campus, as it was under the same coverage, and the interconnection has been done in fiber, through the fiber. And you also can have another interconnection with the remote sites of Trapani through the 5G radio, and all the users under the coverage of Trapani could be seen as they were in Palermo. So, as I said, all these students, people, the stakeholders that are under the coverage of Palermo, Trapani, and Policlinico Giaccone can interconnect each other and can interact each other as they were in the same room, let me say, with a very low latency and high performance. Just a last slide to give you an idea of the extension of this infrastructure. This is the plant from satellite of Palermo. In red, you can see the extension of the university, the Palermo University campus, the main area, and the Policlinico Giaccone. There are other remote areas also in Palermo, like mathematics there, and the remote side of Trapani. To connect all this complicated infrastructure, what we have done is to install a local coverage here in the University of Palermo main buildings, and 5 macrosites, 5 big antennas under Policlinico Giaccone, and on the main sites of the Palermo University building. Finally, we installed several indoor coverage in order to take the 5G signal not only in the main areas, but also in the laboratories, in the rooms underground, and quite everywhere in the campus, included the remote sites of Trapani. And now Salvatore could share his experience as end user and can share with us all the use cases that we have developed under the project. Thank you. Thank you so much, Cynthia, for the great presentation. I really like this presentation. It's my fields of infrastructure and technology, and I like it. Thank you so much. I'll summarize after the presentation of Professor Salvatore. Professor, are you ready? Professor Salvatore? He's not online. He is online. Okay, can you hear me? Yeah, thank you. Perfect. Perfect. Okay. Some problems with sharing my screen. Okay. Can you see my screen? Can you hear me? Yes, we hear you well, and we see your screen. Go ahead. Okay, perfect. This is the slide in which you can see the organization of the network that Cynthia has already described. I am Professor Salvatore Vitabile from University of Palermo. It's a public university in the south of Italy, in the Sicily Island. And European Commission financed this project as the first application of 5G technology inside a university campus. So I'm the scientific principal investigator of the scientific part of the project, and what we do inside the University of Palermo is
to looking for some application that's very useful for, of course, university education, and some use case in which 5G technologies could be used as breaking technologies in order to develop some useful services. As Cinzia said before, the first application was what we call the video classroom. It's a classroom in which on-site remote students are grouped together for an immersive experience without delay. And this is a use case that we are developing among the central site of University campus in Palermo, and the remote site of the University campus in Trapani. And in this case, 5G technologies with the light bandwidth and the facility of transfer audio video streaming could be very useful for this hybrid classroom in which you have some student on site and some student connected by remote. And this could have a good effect on the perception that you have of the education activities with the remote and local students grouped together. And this is under test right now at the University of Palermo. The second group of use cases are related with the immersive learning, in which augmented reality and virtual reality are grouped together in order to create some modules inside the university courses with the support of these technologies that allow us to develop 3D models and objects, propose these models and objects to the students in real time using three-dimensional device or devices, and interacting in real time thanks to the capabilities of 5G network with this 3D object inside the augmented classroom installed in the university campus. And right in these days, we are developing some practical use case related with human physiology, human anatomy, design, industrial design, and psychological sciences. These are very effective here using the learning platform and these 3D visor devices for real time and without any delay interaction with this 3D object. And we talk with the e-learning scenario using virtual reality and augmented reality, integrating 3D models and objects. Here you can see some example of human anatomy in which a human heart is showed, composed and showed to our students, and we can navigate inside these plasticated organs. This was the first application. As a second application, there are some historical cultural heritage examples that we have here in the Cathedral of Palermo, that is the place of our university, in which the Camaleolico of Costanza d'Aragona is a very ancient cultural heritage coming from 13th centuries, and it is stored in the Cathedral of Palermo, was acquired and showed to our students for a very natural and immersive experience of this cultural heritage benefit that we have here in Palermo. Another group of use cases that we are developing is on the simulation center that we are building here at the University Hospital campus, the Paolo Giaccone University Hospital, and it is a mannequin-based training system. Mannequin system and simulation in general are very important for learning objective
because this hands-on laboratory could create a real engagement and involvement of our students interacting with this robotic mannequin in order to simulate and to perform some medical act and medical experience with the robotic simulator rather than human patients. So we have some breath problems that could manage, some blood pressure and arteries problems and so on. Also some surgery with the laparoscopic simulator that you can use for simulating a surgery operation inside this simulation center. All these experiences are powered by 5G technologies for real time without any delay interaction in this experience. Now, after these use cases that are centered on education using these advanced techniques, we are moving on the medical application. First of all, we exploit the 4K, 8K real-time audio video streaming for developing some interesting use case, interesting from the medical point of view, use case related with medical imaging. The first one is the DICOM real-time DICOM image transfer. The DICOM images are all the radiological images that are acquired by magnetic resonance, computer tomography, position emission tomography, and so on, that could be transferred in real time without any delay. And this enable some very useful service that could be implemented, like some consultation hospital that could act from a remote site connected directly with the first site, some second opinion in which some interesting case are showed to a professional, to a physician that is independent expert of a certain pathology. And this is a very interesting use case that we are deploying here at the University of Palermo. Also some virtual environment in which different experts can consult together, talking and analyzing some interesting case that was acquired in the site of the Policlinico, the University Hospital in Palermo, and it is shown in real time to this pool of experts for a real-time consultation and a real-time decision around this use case, this case of very interesting case that has been acquired. Another use case that we are developing here is connected with the ultrasound. The ultrasound is the modality that is operator dependent for definition. They depends on the operator that is performing the ultrasound exam, and thanks to the 5G enabler 4K and 8K streaming, one remote expert connected physicians can drive the exam of the patients that are connected by a remote site through the 5G technologies. During the introduction, Cinzia talked about AI, artificial intelligence, and we have a use case that is exploiting artificial intelligence findings in order to build a clinical decision support system that can be used in both learning modality or clinical modality. I will explain this. Learning modality because when we have the physician during the education phase, the physicians can consult the output of the clinical decision support system on interesting case that
is analyzing, and the education support system can give the output during this education process. But the same result can be used by a clinical workstation in which the clinical decision support system is running, and this can help, can suggest, can support the decision-making process during a diagnosis of a very difficult case to analyze. Why 5G? Because 5G enable the connection real time between the local hospital which is running the modality that we would like to analyze, and the decision support system that is installed in the cloud environment can be used, can be accessed, can be inferred for find an output and show is in the local terminal, as you can see from this side. What are developing is the decision support system acting, interacting with the breast cancer, because breast cancer detection and the breast cancer early detection is one of the critical points in all the health system, the European and the world health system. Breast cancer is the very high impactive cancer in the female population, and due the result of the screening program that are very, very promising, but nowadays it is the cancer form with a very high number of deaths, unfortunately, for this. So it's very, very important to have this kind of system interactive with breast cancer early detection. What we are able to do is to detect with the in the initial phase of the cancer, of the breast cancer, the presence. Sorry, it's very interesting, but you have to. Okay, give me a couple of minutes, and okay. I'm leaving. Okay. I give you 2 more minutes. 2 more minutes. Okay. The system is able to analyze a mammography exam that is acquired in the modality, in the equipment, to localize some interesting zone and provide a diagnosis as a benign or malignant zone, and also is able to supply what we call a science map, in which with the red color you see the most important part of the mammography, in which the attention of the radiologist could be addressed for analyzing the exam. With this system, the positive predictive value and the negative predictive value that are respectively the case in which you have the tumor and you don't have the tumor are increased for 12% in the first case and 50% in the second case, and this gives an improvement of the decision-making process of this modality using this clinical decision support system. What I'm saying is be confirmed by the scientific literature in which we published our results, and also some very high, very wide diffused woman health journal, in which the recent finding from University Palermo has been provided as a result, as an interesting result for this woman health journal. Thank you very much, and sorry for the long time I required, but okay. Thank you very much. Thank you very much, Professor Salvatore. It's a very, very important and interesting presentation, but we don't have so much time. Thank you. We come back to you for the question. Okay. The next, thank you so much, both you and Cynthia. The next presentation, we'll have Professor Nicoletta Di Blas from Politecnico di Milano. Nicoletta, are you online? Okay. Great. I'm ready. Merci à tous et bonne soirée. Je suis désolée de ne pas pouvoir continuer en français. Malheureusement, mes compétences linguistiques dans cette langue sont limitées.
Et alors, je vais parler en anglais, mais vraiment, je suis très désolée pour ça. This evening, thank you very much for the invitation. I'm going to present a project in which also Vodafone is involved, which is called 5G Cresca, and hence campus education is going to be the specific focus. So I will be quite quick on the general project, but I think it's still valuable for you to learn a little bit about it. And then I will specifically focus on the education thing, which is where I am involved. So the overall project is called 5G Connected Replicable Services for Connected Campus, 5G Cresca, and it proposes to implement, as you can read, a 5G hybrid mobile private network with the aim of developing 8 specific use cases that we are going to see in a moment. The overall goal of 5G Cresca is to contribute to use case development, aspiring to serve as a model for scalability and replication in other institutions. The main institutions is what we have different partners. One institution, for example, is Politecnico, but our goal is for what we develop to be replicated in other institutions, maybe also in Senegal, who knows. So the use cases are gathered under 2 main big clusters. The first one is enhanced campus education. The second one is enhanced campus services. So for the first one, we are setting up interactive and, thanks to low latency, immersive training platforms to enhance the educational offerings. For the second one, we are aiming at boosting basically the university industry collaboration through the installation of platforms with high computational power. So as I said, I'm not going to go into details into everything. This is just to give you the overview. And now I'm going to focus more on enhanced campus education that has 3 specific sub-themes, which are remote music training, augmented learning, and 5G holographic surgical simulation. Anyway, for the sake of completeness, in the slide, you can see also the list of the campus services, which include video streaming of events using 360 degrees cameras, connectivity on demand for fair events, 5G connected digital industry, feedback-based sport and education, wireless cameras for monitoring potentially dangerous areas. Okay, so let's go deeper into the, as I mentioned, the cluster devoted to the campus education. Use case 1, on which I'm not directly involved, is about remote music training. And the purpose here is to conduct live jam session experiments among artists located in different places. Thanks to the low latency, you do realize that for playing together and being placed remotely, we really need low latency. And so thanks to that, the purpose is to allow musicians to perform together and to perceive the different sounds and the different performances of everyone. And we also mean to integrate with innovative tools, allowing for spatial audio solutions, increasing the immersive sound in the musician headphones. And of course, we want to evaluate the effectiveness, efficiency, and accessibility of these technological solutions. The second area is that of augmented learning. I'm just going through this slide very quickly because that's going to be the specific focus of the second part of my presentation. You can see that the reference persons here is myself and a colleague, Pierluca Lanzi. So I'm going to go into more details in a minute. And the third use case, in which I'm not involved, other colleagues of mine are, is about holographic surgical simulation. And here we are going to develop mixed reality environments for surgical training, allowing interaction with holographic organs and patients to train future doctors to be able to perform maybe dangerous or life-risking surgical interventions in a completely safe environment. And again, this is thanks to the 5G connectivity that also allows to have
a remote collaboration with an expert. Maybe the students who are meant to learn to perform the surgery are in one place, the expert doctor is somewhere else. Thanks to the 5G connectivity, the remote doctor can teach to the students how to perform the surgical operation in a completely safe environment. So as I said, now I move to the second part of my presentation with a specific focus on augmented learning where I'm involved personally. The project, the 5G Cresco project is very young. It kicked off just a few months ago. So what I'm showing to you are some examples of applications that we had developed before, but that we mean to keep on developing in the frame of this project. But I really wanted to give you an idea of the lines on which we mean to move. So let's start from a first example. This is clearly in cooperation with Vodafone, as it can be seen from the colors in the logo. This is augmented reality for architecture and urban planning. It was developed some couple of years ago, something like that. And it's one of the lines of research we are developing. Stopping this, also to stay within the time limits that you've given me. I think that the video is kind of clear by itself. This is an urban planning lesson where students can, first of all, they can be remotely located. So the professor can be in one place, the student somewhere else, and they can interact with digital models and they can decide where the different buildings are supposed to be. They can also enlarge the buildings and make reflections about the best possible shape of the different buildings or size, etc. Okay, so this is one example. I didn't mean to launch it again. I wanted to change the slide, which seems to be a not easy task. Let me see, how can I do that? Okay. Okay, so now I'm moving to a completely different example, in the sense that one thing we realized in the working group is that when it comes to education, you have content, but you also have activities that the students are meant to perform. With an analogy, it would be as if in creating a school, we just thought about giving students books and books and books and books without thinking about what to have them do with the content we're giving them. So in order to complete an educational experience, you need the content, so you need the books, you need what we saw with the urban planning application, but you also need students to do something, to cooperate, to think. And so we launched a specific research line on that, where you're going to see augmented reality not for replicating real things, but for supporting different kinds of activity. So for example, this one is an application that supports brainstorming. Here we imagine a group work with people who have to discuss about a topic, and they launch different keywords for the discussion, and then they decide to vote a keyword or to put together two different keywords because they basically mean the same, or they can also eliminate some keywords. So for example, the discussion here is about autonomous driving, as you can see, and this is like a simulation. There must be a group discussing this, and they come up with a different set of keywords, and now they're discussing, and this means that they are evaluating the different keywords. They are deciding that two keywords can be combined together. So this is what we are seeing now to facilitate the discussion.
But what matters here and in the following example is this, that we are watching activities, not content delivery. So this is another example. This, for example, is a part of an escape room meant to engage the students. The scenario is students go on a school trip, they take pictures, they gather maybe also 3D models of things, and when they come back to the school, this activity supports the recollection of the content they've seen during the school trip in a gamified way, so it's also a little bit fun. So for example, this is a simulation of a visit to a park in Milano. The students, we can imagine, they were in the park, they created a 3D model of a statue, and now when they are back, they are meant to recreate that statue. The example is very, very simple, but it's just to provide an idea of the possibility. And they have a set of different challenges. If they are successful, they can escape from the room. So I think now there should be probably a puzzle or a quiz, because there are different challenges, just like in an escape room, and they are all, this is a puzzle, and they are all connected to what they have seen and to the content and to the things that they are supposed to learn after the school trip. Here they are reconstructing the map of the place that they visited. Since they visited in this simulation an ancient school in Milano, the map is the one that was done by the kids in the school. There is a lot of gamification in this example, also points, and you can see how the others have performed, and you are pushed to do better. And I think probably, again, I have some problems in changing the slides. This is my almost last example. This is again about an activity, and it's a memorization technique. There is a memorization technique called Loci Ciceroniani that is very ancient. It was developed by an ancient Roman orator, Cicero, and he used to memorize things by associating a concept with a building or an object or anything, as if it was meant like to remember the first reason why the World War I started, and I associated this with my phone, for example. This association technique is at the base of this memorization technique, and we did it in AR, in augmented reality. So let's see what happens. You are a student and you have to memorize some concepts. So first of all, you put into your room different magnets that are going to be the placeholders for the things that you're supposed to remember. So you place them here and there, and this is phase one. We are seeing this operation right now. We can have like a different number of magnets, meaning different number of concepts we want to remember. In this case, it's not so much. If you want to go out of the room, you are told that you shouldn't. Once you're done with the magnet distribution, you can see how your friends or your schoolmates are performing. So again, the gamification component. And then you have some objects which are connected to what you're supposed to study. In this case, I think it's an economy lesson, are associated with the magnets. And these objects, they entail content, like for example, videos or images, or they are just 3D models. They can be anything. I think we're going to see an example of video.
Here you see we have a picture. In some other cases, we can have a video, we can have a drawing, we can have anything. Here there is a video, for example, an historical video. And the application will challenge students by having, for example, of the magnets fall, and you have to put the right piece of content on the right place. As you play, you challenge your memorization skills, and you also memorize the different concepts that you're supposed to remember. There is one last example I wanted to share with you, and it's some in a slide that I think I skipped due to this weird functioning, and it's this one. Again, this is a project in cooperation with Vodafone, and you will see different kinds of activities here. Approach about chemistry. Here we have concepts. This is for example, this one is a sort of a memory game, and you can put anything on the blocks. Again, it's the same principle. Working on competencies and activities rather than the replication of something real. Okay, so we are coming to an end. Just give me a second to go back to where I was. Okay, so going back to the broader vision of the project, what is the project goal? To improve accessibility and inclusivity in higher education through all these kinds of application, supporting remote learning, lifelong education, and also interdisciplinary training. And we are aligning with the European Commission priorities on digital transformation and education innovation with this project. So with this, I am done in introducing the project, and I thank you very much for your attention. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Nicoletta, pour cette présentation qui est très intéressante aussi. Vraiment, nous sommes très ravis de voir toutes ces expériences-là, toutes ces réalisations-là. Ce qui veut dire que la 5G, l'IA et toutes les technologies dont on entend parler ne sont pas des fictions, mais c'est des réalités. J'espère qu'on aura toutes les présentations qu'on pourra partager aux panélistes qui nous demandent ça. Voilà, merci beaucoup. Je vais attendre la fin des présentations pour essayer de faire un résumé de tout ce que vous venez de présenter parce qu'on est pris par le temps. Merci beaucoup, Nicoletta. C'était très intéressant. Vous restez en ligne le temps que les autres présentent et on va passer aux discussions. Alors, la prochaine présentation sera effectuée par Gianangelo. J'ai du mal à prononcer son nom. Gianangelo sur 5G Enabling Learning, 3 Case Studies. Perspective. Donc, il va nous entretenir sur le sujet, sur 3 études de cas, 3 perspectives de cas sur l'apprentissage grâce à la 5G. Gianangelo, you have the mic. Thank you. Can you see my screen?
Yeah, okay. So in this panel, we're going to explore 3 case studies perspectives that we are implementing and we have implemented in our institute, the Educational Technologies Institute of the National Research Council. In the last 3 projects we implemented, we used 5G networks to unlock the next generation of education. And just a few words about our institute. Is the main research center in Italy, where 5,000 researchers are employed. Our institute is located in the north of Italy, in Genoa, and south of Italy, in Palermo, and investigates the impacts of new technologies on the educational processes and teaching and learning outcomes. So just since so far we attended a technological analysis of the 5G networks and by my colleagues, my previous colleagues, just an insight from the research and methodological perspectives of educational field. Okay, so pedagogical field. 5G and from a methodological point of view, as you know, enables new technologies and let users and developers to deploy immersive AR and VR mixed reality applications, allows to use AI-driven learning analytics to collect data, to process data and inform decisions, and also to use IoT, the Internet of Things, and collaborative smart devices. These new technologies are demonstrated, are empirically and evidence-based demonstrated that improve teaching and learning processes. The last 20 years of research in education has shown that this kind of technologies has a strong impact on both teaching and learning processes, since they allow to personalize and adapt learning pathways to each student, to each learner or user, to offer more engaging learning experience. According to research, for instance, interactivity in education allows users to have a concentration focusing on information which is 900% more than traditional content. Real-time feedback and assessment. This is really important since, of course, a learning analytics system is developed and designed to acquire data and process decisions or rates mark at the end of the educational experience. And finally, to offer seamless collaboration, remote instruction, so distance learning or e-learning processes. So the 3 use cases, the 3 projects we are gonna explore together are DISHES, interactive didactics, and 5G immersive synchronous content that we developed and implemented in 2023. Itaverso, AI and 5G technologies, metaverse, synthetic data, and predictive models for orienteering and career guidance, which we are still implementing now. It's gonna be finished in 6 months, more or less. The project started in 2024, and 5Giant, 5G enables and material for inclusive and innovative education, which has just started in January, so just 3 months ago. First project and use case I'm gonna show you is DISHES, so interactive didactics and 5G immersive synchronous contents. In this project, we developed 2 simulation labs of physics and chemistry. Why 5G? This project was an aggregate of different technologies. Specifically high-definition content streaming. We delivered, as you will see in a few minutes, we delivered high-quality resolution video in live action, not 3D, no CGI, but real actors, real objects, and real environment. Live action interactivity with gamified video elements. So this movie content, filmic content, were added with, enriched with some modules, interactive modules, to make video gamified.
a software architecture enabling synchronous cooperation across multiple devices in the same classroom, and the integration of learning analytics for real-time insights. We used and deployed the 5G networks of Vodafone, and under the coordination of Cinzia Campanella, which is one of the panelists today. And here 5G networks was allowed us to investigate the impacts of this kind of experience, gathering all these technological assets. The project was ranked first at the call for proposal 5G audiovisual project promoted by the Ministry of Enterprises and Made in Italy, with a budget of 200,000 euros. So we implemented a little pilot, so just to demonstrate and validate the technology and the learning impacts, and has been coordinated by Prodia Group, a video production company, and partnered by Vodafone, as I told you, Capgemini, our institute, and Hypex, an educational technology startup located in the south of Italy, which brought in the project the technology to interact with live action characters and scenario. This is a video just to show you the interaction, the game and user experience that we offered to learners during our pilots in a high school in Genoa, north of Italy. Potrebbe essere un'idea. E di cosa sono fatte tutte le chiavi? Facile di così. Il potassio forse aiuta la reazione. Forse il problema non era la velocità di reazione, ma la scelta dei componenti di base? Guardate. So this was a brief overview about all the interactions that students were allowed to do during the interactive laboratories. Basically, the gamification consisted of a multi-input experience where through smartphone and tablets, students were able to interact with the video, with the scenario, through Hartley and anti-Hartley rotation of the device, multi-data directional, touch screen, so biometric swipe patterns on the screen of the smartphone, and also microphone, geolocalization, camera, time and date, battery charger, and gyroscope. This is just a few of sensor and gestures that in the project could be used by the students in order to interact with the content and in order to personalize the game flow and make decision which could have been right as an answer, a physics or chemistry answer, or wrong. So multi-input experience. Here I just show you an overview of the architecture. On the left side you see the students interacting on their smartphone and tablets. All the data generated by students traveled through the 5G networks or Vodafone and enable a complex architecture made of 3 layers: data layer, application layer, presentation layer. As you see in the left side of the pictures, there is a log with many kind of data
related to the user experience. Each of these data showed a single element of the learning experience. So actually, time for the decision. So we knew if the student was sure about the answer or not sure about the answer, or what choice they made, if correct or wrong, what kind of question they answered, what kind of game are they playing, what group they belong to, and what session and time. It's a lot of data, basically to be conducted to do two kinds: student learning performance and students engagement. We collected both the learning outcomes of students and students engagement feedback in order to understand their if they were enjoying the experience or not. The methodology we used was a stealth assessment, since the students didn't know we were acquiring data from their experiences, and in order then to collect and process this kind of data. So for each of these students, we had individual feedback, and we could design an educational strategy which was actually adaptive and tailored on the student. So the 5G was crucial. We couldn't have this kind of, we couldn't offer this kind of experience without the 5G networks, especially if you think that students were playing the same game from different devices, and they were actually involved in a competition between them. No, so here there are some advantages and benefits that we collect with 5G networks. So the ultra low latency, the high bandwidth, which allowed us to have a smooth 4K high resolution video streaming without any buffering, and with high quality visual content. Massive connection capacity to keep students play the same experience synchronously, and this offered us a consistent stability and performance, a reliable quality of service, a real-time log transmission. We were able to collect data in real time in a log that we prepared just to collect the KPIs, and a scalability, since 5G made us easy to onboard new user or location without any service degradation. So just to recap, we had an improvement of learning outcomes. We made a pre-test and a post-test assessment, and we noticed these learning outcomes among 50 students in high school. Emotional feedback. We remember that some of the students, despite the bell ringing, they didn't want to leave the class before finalizing the competition with their classmates. More engagement into the experience, and decrease the perception of difficulties. This is very important because chemistry and physics laboratories were complex. Were not last year of high school answer and questions, so complicated concepts and notions, not so easy to learn, and so they show a decreased perception of difficulties. This has been our first project using 5G in education. The second project that's still ongoing is Itaverse, the first Italian platform for education and career based guidance in the metaverse. This project started in 2024, and as I said, is gonna finish in a few months. In this case, we aggregate many technologies, and so metaverse environment, computational psychology algorithms to profile the behavior of students, gamification with a mixture of 3D and live action content, predictive machine learning algorithms, and synthetic content generation for data training. So what's our aim? It is to give students in Italy a tool to understand what are their aptitudes, what are their talents, and make a decision about their future, which is more aware
and more evidence-based, let's say. So Metaverse is the acronym of AI and 5G technologies, metaverse, synthetic data, and predictive models for re-entry and career guidance. The project ranked first at the call for proposal project for research and experimentation using 5G networks promoted by the same ministry as the first project. We had a budget of almost 2 million for this implementation, and the project involves Vodafone and again Cinzia as coordinator for the 5G network, Hypex, the startup that was involved before, our institute as coordinator in this case, so it's a research project in the field of key emerging technologies and education. 2 video production company, a university for the methodological and research, methodological and curricular part of the project, Capgemini Engineering for the development of machine learning models, algorithms, and for the creation of synthetic data, and a clinical center focused on psychology for the computational psychology algorithms development. So the project is aimed, we will deliver the final platform in a few months, but we can now show what the project is aimed to: validate an advanced instructional model leveraging meta environment enabled by 5G to facilitate immersive learning engagement with purposefully designed content, validate and deploy a machine learning algorithm model of behavioral curricular profiling based on predictive analysis, and detect enabling impact and specification of 5G on developed content. The platform is a meta environment where the user can explore planets and many fields and planets according to specific subjects and specific sciences. The user so has the opportunity to move and act freely within an ecosystem of 13 sub-ecosystems, each associated with an immersive experience and dedicated to one of the 3 domains of human knowledge according to the European Research Council taxonomy. So ERC basically recognized 3 kinds of science: life science, earth science, and human sciences. So we created 3 planets to be explored by students, and within this planet we have other sub-planets with specific curricular pathways to be explored. This is a contribution, video contribution, just to show you the experience students will have the opportunity to have in a few months. So this, as you can see, this is exploitable on a smartphone and a desktop, and we are also developing a version for virtual reality. So students basically move freely into the environment, and an algorithm is detecting what they are attracted from, what is the time they spend in a planet instead than in another planet, and all the decisions they make within this environment when they are called to make a choice and to show their aptitude and their time. So this is how the platform runs, and what's the workflow. So the student navigate and interact within this metaverse environment. A machine learning algorithm informed by decision-making models monitors and analyzes their interactions in real time. Even in this case, we use the stealth assessment methodology. In this way, the algorithm can detect students' preferences and behavioral patterns, guiding them towards the knowledge domains that are most suitable to their interests and aptitudes. And from a scientific and methodological point of view, we informed the computational psychology algorithms with the Holland decision-making model, which is a specific decision-making model which was developed by a psychologist, Holland,
which recognize different kind of personalities among human among men, and so we are informing the algorithm according to this Holland decision-making model, which is the most reliable according to the scientific literature, also the most used and referred to into the scientific literature. So the students play the game, and he is constantly monitored by an algorithm. We will deploy two versions for smartphone and for Oculus, and the aim of the project is to understand how the 5G will and how much the 5G will increase the performance of the game flow and of the whole experience from a machine learning AI point of view, and also from a video point of view. Even in this case, 5G is crucial because we need ultra low latency. The software to be run is very, very complex. It's an aggregate of a big amount of data to be processed. So we need a very strong connection for this. So instantaneous user action with any imperceptible delay. Edge compute, we are using edge computing and network slicing, which has been offered by Vodafone to localize the experience, and plus dedicated network slices for guaranteed performance. Also high bandwidth for the 3D environments, which are many environments to be explored. Massive device support, even especially for the XR, for the virtual reality experiences. We will need to avoid congestion when this kind of experience will be used in a aggregate scenario and in a crowded scenario. And also real-time behavioral data streaming, which is crucial in this project, since machine learning will be trained with an initial data set of 1,000 students, and then will be reinforced by real-time behavioral data streaming. And here we are at the third project, which is now just started, as I told you. I'm going to show you the concept of 5G, Naples and Madeira for inclusive and innovative education. In this project, we are the many partners. Our institute is one of the partners. Meditech Competence Center is the coordinator. Also in this project, we are partnering Vodafone and Cinzia for the 5G network technology, and two municipalities, Napoli and Matera, the University of Naples, Hypex for the video experience feature, 15 Genium, Focus, Quartieri Spagnoli, Fondazione Quartieri Spagnoli, e l'ultima centro regionale per Information Communication Technology. The project was funded within the 5G and Edge Cloud for Smart Communities, funded by European Commission with a budget of 3,700,000 euro. Project is aimed to two specific and main purposes. The first is to develop 6 educational use cases exploiting the 5G technologies and demonstrating and validating also the value, the added value of 5G technologies in different kind of educational experience, which are smart agriculture learning hub, health training center, robotics for learning, immersive education, digital skills certificate, and interactive didactics. Our institute will be involved in the last interactive didactics, where we will propose an empowered version of the first project I showed you, and in order to improve that kind of technology and propose it in a different complementary environment. Second purpose, very important, and which actually underpins the whole concept of the project, which is informed by inclusion, is the geographic distribution of this kind of educational experience.
especially in peripheral and remote areas in Campania, Naples, and Basilicata Matera, which are two cities in the south of Italy, underserved by connection. So in this project, we will demonstrate how 5G can be a support, can offer an alternative environment and connection to also to the underserved zones and areas of Italy, including students without this possibility, and offering so an equal quality of education also in the underserved area of our country. Also, in this case, 5G will be crucial. So, of course, as I told you, we will serve underserved areas, so high network capacity. We will support many simultaneous users without performance degradation, ultra low latency, which is, of course, one of the benefit for 5G technology. Advanced service security features, so private 5G MPN ensures traffic isolation and protection of sensitive educational data. This is very important since the AI Act, which was recently published by the European Commission, has classified the educational AI-based system as a third level risk, so almost the most high risk system. And so it's very important to be safe to deploy, to use data in a safe way. Extended hybrid coverage, quality of service, flexible scalability, and inclusion of the underserved and remote communities. And so we are now, we will show the results of these two projects still ongoing through our web channels and institutional channels. Thank you for your attention. Thank you so much, John Jello, for your presentation. Sorry for pronouncing very badly your name. It's a very interesting presentation relates about three main projects, and the two are undergoing. So they are very, very interesting projects. I'll give the floor to the next panelist, and then after we'll have a discussion with participants. Thank you so much. It was very, very, very interesting. Thank you. The next presenters, we have two presenters. We have Professor Fernando Martinez de Carnero. Are you online? And the second one is Professor Oleg Misikov from University La Sapienza de Rome. Bonsoir. Okay. Bonsoir, okay. Je vous remercie pour l'invitation. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle pour tous ceux qui nous suivent et pour moi-même. Donc, vous avez la parole, professeur. Merci beaucoup. Et je vous remercie pour l'invitation. Nous sommes deux professeurs de l'Université de La Sapienza et nous avons travaillé sur ces aspects éducatifs que nous avons développés en plusieurs projets européens. Et un moment, je dois partager. D'accord. Et j'ai initié avec une petite vidéo pour faire une présentation de l'argument. Non, n'écoutez pas. Allô? J'ai oublié de faire la...
l'audio. Un moment. Vous arrêtez le partage et vous reprenez. D'accord, merci. L'éducation traditionnelle fait face à de nouveaux défis. Aujourd'hui, comment mieux accompagner chaque élève, peu importe où il se trouve? La réponse réside dans deux innovations clés, l'intelligence artificielle et la connectivité 5G. Grâce à l'intelligence artificielle, chaque étudiant reçoit un enseignement personnalisé, adapté à son rythme et ses besoins spécifiques. Avec la puissance de la 5G, les frontières disparaissent. La salle de classe devient immersive, interactive, ouverte sur le monde entier. En Italie, des projets concrets prouvent déjà le potentiel de ces technologies, transformant l'éducation pour la rendre plus inclusive et dynamique. IA, 5G et nouveaux systèmes éducatifs. Ensemble, préparons l'école de demain dès aujourd'hui. IA, 5G et éducation. L'avenir commence ici. L'éducation traditionnelle fait... L'éducation vit une véritable révolution numérique portée par des technologies avancées comme l'intelligence artificielle et la 5G. L'IA désigne des systèmes informatiques capables d'apprendre et de prendre des décisions, tandis que la 5G fait référence au réseau mobile ultra rapide, offrant un débit élevé et une latence très faible. La convergence de ces technologies offre une opportunité sans précédent pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage. Cette transformation s'est accélérée dans le contexte post-pandémique où l'éducation a dû rapidement adopter le numérique. Aujourd'hui, écoles et universités intègrent de plus en plus l'intelligence artificielle, la connectivité 5G, l'Internet des objets et d'autres outils numériques dans leur pratique. Par exemple, on assiste à la digitalisation des campus avec des infrastructures intelligentes et à l'utilisation de plateformes éducatives en ligne alimentées par l'IA. Et ces innovations rendent l'apprentissage plus accessible en tout lieu et en tout moment. Plusieurs aspects caractérisent ces révolutions numériques et éducatives. D'abord, les méthodes d'apprentissage s'enrichissent et gagnent en flexibilité. Les technologies numériques permettent de diversifier les approches pédagogiques et d'adapter le contenu aux besoins des élèves. Les cours peuvent désormais se dérouler en présentiel, à distance ou dans des formats hybrides, conciliant classe physique et environnement virtuel. De nouvelles approches pédagogiques actives comme l'apprentissage par projet, la didactique numérique intégrée ou la classe inversée émergent en combinaison avec le numérique pour rendre les élèves plus actifs et engagés. Ensuite, il est indispensable de développer les compétences numériques chez les enseignants et les élèves. Et la maîtrise des outils digitaux et l'IA devient une compétence de base pour le 21e siècle. Les formateurs doivent être capables d'utiliser ces nouvelles technologies de manière créative et efficace pour assurer un enseignement de qualité. Ils doivent également développer une compréhension critique et éthique de ces outils afin d'en faire un usage clair. Et par ailleurs, la réussite de la transformation numérique passe par des infrastructures et d'équipements adéquats.
il faut doter cet établissement d'une connectivité Internet fiable et de haute débit, ainsi que des dispositifs numériques en quantité suffisante, ordinateurs, tablettes, etc. Sans cela, impossible de tirer partir de l'IA en classe ou de contenus en ligne. Et un défi persistant est de garantir un accès équitable à ces ressources. Par exemple, en Italie, de nombreuses écoles ont un équipement insuffisant et les élèves doivent souvent apporter leur propre tablette ou l'ordinateur en cours, ce qui crée des écarts entre ceux qui disposent et les autres, aussi à l'université. Enfin, cette révolution numérique offre de grandes opportunités tout en posant des défis nouveaux. Et parmi les opportunités, on trouve la personnalisation de l'apprentissage pour chaque élève, et une meilleure efficace dans la gestion des cours et de nouvelles formes d'apprentissage plus interactives. Cependant, des questions sensibles émergent quant au rôle futur de l'enseignant et de l'élève. Il faut s'assurer que l'IA ne réduise pas l'autonomie, la créativité ou l'esprit critique des apprenants. Deux enjeux éthiques importants accompagnent l'adoption de l'IA. Protection de la vie privée des étudiants, sécurité des données scolaires, transparence des algorithmes et risque de bias ou d'inégalité si ces systèmes sont mal conçus. De plus, tout le monde ne bénéficie pas encore de manière égale de ces innovations. Il existe une fracture numérique en termes de compétences et d'accès à la technologie qu'il convient de combler pour ne laisser personne de côté dans ces révolutions. Les systèmes publics, conscients de ces enjeux, agissent pour incarner et soutenir la transition numérique éducative. Au niveau européen, par exemple, le plan d'action pour l'éducation numérique 2021-2027 promeut une éducation numérique de haute qualité, inclusive et accessible pour tous les États membres. En Italie, une stratégie nationale pour les compétences numériques vise spécifiquement à renforcer l'éducation numérique à l'école, chez les travailleurs et dans les populations, afin d'éviter qu'une partie de la société ne reste en arrière. En résumé, la révolution numérique dans l'enseignement promet d'améliorer la qualité et l'inclusivité de l'éducation pour peu qu'on investisse dans les infrastructures, la formation et des politiques équitables qui mettent la technologie au service de la pédagogie et de l'humain. L'intelligence artificielle apporte déjà des améliorations concrets dans l'enseignement et l'apprentissage. Premièrement, elle permet de personnaliser le parcours de chaque élève. Des plateformes éducatives intelligentes peuvent analyser le profil d'un apprenant, comprendre ses points forts et ses lacunes, puis générer un contenu adapté à son niveau et à son rythme. Un élève peut aussi disposer des exercices sur mesure et progresser à son allure, un peu comme s'il avait un tuteur individuel. Ces capacités à adapter les méthodes et les contenus aux besoins de chacun augurent une éducation plus inclusive et efficace, où chaque jeune reçoit l'accompagnement qui lui convient le mieux. Et deuxièmement, l'IA automatise de nombreuses tâches répétitives, améliore l'efficacité du système éducatif. Par exemple, elle peut corriger automatiquement des devoirs de quiz, gérer les évaluations et suivre les progrès des élèves. Cela fait gagner un temps précieux aux enseignants qui peuvent alors se concentrer
davantage sur le soutien pédagogique et l'interaction humaine. La charte de travail est liée aux corrections s'en trouve allégée. Les résultats sont fournis plus rapidement et de manière objective. Et les élèves bénéficient d'un suivi plus actif. Dans l'enseignement en ligne, les outils basés sur l'IA améliorent aussi la communication et la gestion des cours, rendant l'expérience plus fluide pour tout. Et troisième, l'IA offre un accès élargi est une grande flexibilité dans l'apprentissage. Combinée à la connectivité, elle permet à n'importe que l'élève d'apprendre depuis n'importe où et à tout moment. Et quatrième, l'IA contribue à rendre l'apprentissage plus interactif et immersif. Les systèmes intelligents peuvent engager les élèves dans des activités ludiques et formatrices, passant des chatbots éducatifs aident les élèves à pratiquer une langue étrangère en conversant avec une intelligence artificielle, ce qui améliore leurs compétences linguistiques de manière active. Cinquième, les outils d'IA peuvent soutenir l'évaluation et le feedback aux élèves. Et grâce à l'analyse automatisée, un logiciel peut évaluer les compétences d'un élève sur un exercice et lui fournir immédiatement un retour personnalisé. Et enfin, l'IA possède un potentiel d'autonomisation de s'apprenant. Et bien utilisée, elle peut encourager les élèves à résoudre des problèmes et par eux-mêmes à faire preuve de pensée critique et à développer leur créativité. Et ces avances de l'IA en l'éducation ne sont plus théoriques. Et on en voit les premiers exemples concrets sur le terrain. Par exemple, en Italie, le ministère de l'Éducation a lancé un projet pilote de dessin dans 15 écoles pour introduire l'intelligence artificielle en classe. Dans ce programme, des assistants virtuels intelligents épaulent à la fois les élèves et les enseignants. Et concrètement, l'IA suggère des exercices de renforcement aux élèves qui ont des difficultés en mathématiques, par exemple, propose des activités plus avancées à ceux qui maîtrisent déjà bien le sujet. Et si l'intelligence artificielle agit sur les contenus et les méthodes, les enjeux jouent pour sa part un rôle d'infrastructure clé qui libère l'éducation des contraintes de lieu et de temps, en offrant une connexion mobile ultra rapide, à la fois très étable et à faible latence, c'est-à-dire avec un type de réponse quasi instantanée. Et les enjeux permettent de transmettre sans délai de grandes quantités de données vers de multiples appareils à la fois. Et grâce à ces enjeux, l'enseignement à distance et hybride devient bien plus fluide et interactif. Un cours en ligne peut inclure de la vidéo haute définition en direct sans coupure ni décalage, si bien que l'expérience se rapproche dans celle d'un cours en présentiel. Surtout, la censure est le catalyseur du cours immersif. Et ces performances techniques de vite élevée et latence minime sont essentielles pour utiliser dans de bonnes conditions des outils de réalité virtuelle ou de réalité virtuelle ou de réalité augmentée. En contexte éducatif. Cette technologie immersive associée à la censure offre des possibilités inédites. Une élève peut suivre depuis chez lui une expérience interactive qui les plonge
dans un musée virtuel au cœur d'une simulation scientifique en ayant l'impression d'y être réellement. Et un exemple concret en Italie illustre bien ces possibilités le projet École Intelligence 5G, 5G Smart School, développé par les plateformes éducatives et WeSchool en partenariat avec des entreprises technologiques confiant la connectivité de dernière génération à des méthodes pédagogiques innovantes. Grâce à cette initiative, des lycées italiens, on peut visiter virtuellement des lieux culturels prestigieux comme le musée du Louvre à Paris ou explorer des villes éloignées sans sortir de leur classe. Équipés de casques de réalité virtuelle diffusant des vidéos 360 grades en temps réel via les réseaux 5G, ils se sont immergés dans ces environnements longtemps comme un style IoT. Au-delà de ces visites virtuelles, la 5G facilite aussi les travaux pratiques à distance. En résumé, la connectivité 5G est un levier technologie majeur pour une éducation sans frontières. En offrant la vitesse, la capacité et la fiabilité nécessaires, elles permettent d'enrichir l'enseignement de multiples façons, des classes virtuelles plus dynamiques, des expériences pédagogiques immersives en réalité augmentée, réalité virtuelle et de réalité virtuelle, et des collaborations en ligne massives et instantanées, ou encore le partage de ressources techniques entre établissements. Utilisé conjointement avec l'intelligence artificielle et d'autres innovations comme la carte iode dans le campus intelligent, la 5G contribue à rendre l'apprentissage non seulement plus accessible, mais aussi plus stimulant et adapté aux défis de 21e siècle. Je laisse le tour pour les collègues et Oleg Misikov. Oleg, quand tu veux. Merci beaucoup, Prof. Fernando. Ce fut très intéressant aussi. Cependant, on est vraiment en retard sur l'agenda. Prof, le second panéliste, est-ce qu'il peut prendre la parole pour juste 2 minutes pour compléter? Prof. Oleg. Oleg. Oui, mes chers collègues, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Je ne sais pas s'il y a assez de temps pour terminer la présentation, mais je voudrais dire brièvement que mon domaine d'études spécifique est de co-créer avec nos partenaires africains un modèle de transformation numérique durable et centré sur l'humain. Mon expérience sur le terrain m'a convaincu que le problème ne réside pas dans les technologies, qui sont des années en avance sur la capacité de la majorité des gens à les exploiter pleinement, mais plutôt dans la capacité à les communiquer et à les adapter aux différents contextes socioculturels et surtout aux politiques d'innovation locale. Par exemple, ce matin, au Forum de coopération internationale ici à Rome, j'ai eu l'occasion d'écouter M. Roger Thiam, directeur de l'ingénierie financière et de l'information au ministère des Communications, des Télécommunications et du numérique du Sénégal, qui a présenté le New Deal technologique national pour accélérer la transformation digitale. En conclusion, à mon avis, pour qu'un programme de transformation digitale soit réussi, il faut avoir une compréhension profonde du contexte local, avoir une vision à long terme qui fournit une boussole pour nous orienter dans ce territoire inexploré que nous traversons. Mais si vous voulez, je peux continuer avec la présentation ou peut-être si on n'a pas du temps, je peux m'arrêter ici. Allez-y. Bien, alors, nouveau environnement d'apprentissage, immersion, collaboration et formation continue.
Avec l'essor de l'IA et de la 5G combiné à des approches pédagogiques innovantes, de nouveaux modèles d'apprentissage voient le jour. On parle souvent d'éducation 4.0 pour décrire cette évolution. La classe traditionnelle s'est mue en un environnement hybride, interactif et centré sur l'apprenant. Les élèves ne sont plus de simples spectateurs, ils deviennent acteurs de leur formation. Par exemple, ils peuvent travailler sur des projets concrets qui les plongent dans des situations réelles simulées numériquement. Résoudre une équipe de problèmes inspirés au monde professionnel ou encore collaborer à distance avec des camarades via des plateformes en ligne. Plusieurs tendances illustrent ce nouveau environnement éducatif. L'une d'elles, c'est l'apprentissage immersif. Grâce à la réalité virtuelle et augmentée combinée à la connectivité, les élèves peuvent vivre des expériences éducatives plus engageantes, visites virtuelles, simulations interactives, laboratoires en réalité mixte. Une autre tendance majeure est la collaboration en ligne. Des plateformes numériques relient instantanément élèves et professeurs situés à des endroits différents, permettant le travail de groupe et le tutorat à distance en temps réel. On voit également se développer la ludification, gamification en anglais, de l'éducation, c'est-à-dire l'intégration des mécanismes de jeu dans les activités d'apprentissage afin de motiver et d'impliquer davantage les apprenants. Parallèlement, l'apprentissage mobile devient courant. Les contenus et les exercices pédagogiques sont accessibles depuis un smartphone ou une tablette, si bien que l'on peut apprendre n'importe où et n'importe à quel moment. Enfin, le numérique favorise la formation continue tout au long de la vie. Grâce aux cours en ligne et aux plateformes d'auto-formation adaptives, chacun, étudiant professionnel ou citoyen, peut se former ou se reconvertir à son propre rythme, tout au long de sa carrière. Toutes ces innovations partagent un même objectif, rendre l'éducation plus active, personnalisée et flexible. Le fil conducteur est de placer l'apprenant au centre du processus. L'élève d'aujourd'hui ne devient pas devient co-créateur de son savoir. Il interagit avec des contenus, fait des recherches guidées par l'IA, applique des connaissances dans des projets pratiques et reçoit un feedback individualisé qui l'aide à progresser. Cette approche rend les apprentissages plus pertinents pour les compétences du XXIe siècle, telles que la résolution des problèmes, la créativité, la collaboration à distance et la maîtrise des outils numériques, tout en maintenant engageant la motivation de l'apprenant à un niveau élevé. Voyons brièvement l'expérience en Italie. Innovation éducative avec l'IA et la 5G. L'Italie offre quelques exemples concrets de mise en œuvre de l'IA dans la 5G dans le domaine éducatif qui illustrent les bénéfices et les défis de cette transformation. Nous avons déjà évoqué le projet pilote d'IA en classe et l'initiative École intelligente 5G, qui ont permis de personnaliser l'apprentissage des élèves, de les faire collaborer à distance et de rendre les cours plus inclusifs et motivants. Ces expériences montrent comment la convergence entre technologie et pédagogie peut aboutir à une éducation plus sur mesure, interactive et accessible. Elle rappelle que l'innovation technologique doit s'accompagner d'un investissement humain et organisationnel pour en garantir le succès. Par exemple, la formation des enseignants ou le support technique aux écoles. En outre, l'Italie mise sur la collaboration entre l'éducation et l'industrie pour la compétence du futur. Par exemple, une académie 5G a été créée à Naples, en partenariat avec des entreprises afin de former des jeunes professionnels aux usages de cette technologie grâce à une approche par projet concret.
Ce type d'initiative illustre l'importance de rapprocher la formation des besoins du marché du travail dans le domaine numérique. Je saute directement aux conclusions parce que le temps est bref. En conclusion, l'intelligence artificielle et la 5G ne sont pas une solution magique, mais ce sont des outils puissants qui, lorsqu'ils sont utilisés de manière réfléchie et centrée sur la pédagogie, peuvent catalyser de grands progrès dans l'éducation. Au fil de cette présentation, nous avons vu comment ces technologies peuvent rendre les salles de classe plus inclusives, mieux adaptées aux besoins de chaque élève et davantage en phase avec les compétences nécessaires au XXIe siècle. Dans des cours personnalisés par l'IA, jusqu'aux expériences immersives rendues possibles par la 5G, le potentiel est immense pour améliorer la qualité et la portée de l'enseignement. Je vous donc invite à continuer de vous informer, d'expérimenter et de participer à cette transformation positive de l'éducation. Ensemble, faisons en sorte que l'IA et la 5G réalisent leurs promesses, non pas remplacer les enseignants ou uniformiser l'apprentissage, mais au contraire, déployer le potentiel de chacun et rapprocher le savoir de tous dans le respect de nos valeurs pédagogiques et éthiques. Merci beaucoup. Merci infiniment, professeur Oleg, pour cette contribution très intéressante sur les nouvelles approches pédagogiques innovantes qui sont partagées avec nous, des expériences italiennes très, très intéressantes. Donc, voilà ce qui nous amène à la fin de notre dernier sous-thème sur la technologie 5G et la technologie IA au service de la formation et de l'éducation et évidemment au service de l'humain parce qu'on a vu des exemples sur la médecine et d'autres exemples. Alors, il me sera très difficile de pouvoir résumer toutes les présentations en si peu de temps parce que nous sommes pris par le temps, mais je vais quand même essayer. Donc, pour la première présentation qui nous a été faite par Riccardo Zanini de Team, on a déjà eu à prendre les questions, donc on peut s'en passer. Il nous a présenté quelques études de cas au niveau de l'opérateur Team, Telecom Italia, sur l'utilisation de la 5G, mais également des technologies comme la réalité augmentée pour déployer des systèmes dans des universités ou bien dans d'autres entreprises. Ensuite, pour la deuxième présentation, 5G for ASAC. Donc, ASAC qui signifie Smart Sicilian Academic Campus. Pour cette présentation-là, nous avons eu droit à vraiment une présentation très technique où Cynthia nous a présenté une architecture de réseau privé mobile qui est déployée au sein de certaines universités, au niveau de l'université de Palerme surtout. Donc, on a un réseau MPN, Mobile Private Network, un réseau privé mobile qui a été déployé, mais ce réseau privé, bien que dédié aux étudiants et à la communauté académique, est interconnecté à leur réseau public qui sert les utilisateurs, disons, du grand public. Donc, dans cette présentation également, il est revenu sur des technologies IA, la technologie réalité augmentée et les avantages, elle nous a montré les avantages qu'offre ce genre d'architecture pour les universités, notamment en termes d'amélioration de la sécurité, mais également en termes d'inclusion et de sustainability, c'est-à-dire la durabilité des solutions, parce que sur le plan énergétique, ils utilisent de l'énergie solaire, ce qui a un gain purement économique. Voilà, donc pour cet exemple toujours, ils nous ont montré avec le professeur Salvatore des exemples, donc des SIM privés qui sont alloués à des étudiants. Ça m'intéresse parce que ici, notre modèle pédagogique à l'UN-CHK repose sur ce genre de technologie parce qu'on attribue à chaque étudiant de l'université numérique une SIM
mais cette SIM n'est pas différente, disons, des SIM qu'on attribue au grand public. Donc, savoir qu'il y a une technologie de mise en place d'un réseau privé virtuel, d'un réseau privé mobile, du moins, sur la 5G, où on va avoir des SIM privés pour l'université virtuelle. Ça nous intéresse vraiment. Donc, je vais passer l'information à la DICI s'il ne suit pas en ligne. Donc, plusieurs avantages, notamment la réduction de la latence avec le déploiement de tels réseaux, mais également les performances qui sont purement augmentées avec de telles technologies qui sont combinées. Cette présentation a été complétée par une autre du professeur Salvatore qui est revenu sur des cas d'utilisation, c'est-à-dire des usages donc, de ces technologies-là, disons les performances au niveau donc de la formation en mettant en place des vidéos wall classroom qui sont des murs de vidéos pour l'apprentissage et l'enseignement, mais aussi l'apprentissage immersif. Ça, beaucoup de présentateurs sont revenus sur ça. Mais la présentation du professeur Salvatore est également revenue sur l'utilisation de ces technologies-là au service de la médecine. Et quand on dit au service de la médecine, c'est au service de l'humain. Parce que sans une bonne santé, sans la vie, on ne serait pas là à discuter de technologie. Donc, c'est essentiel. Donc, cette présentation est d'une importance capitale, tout comme les autres. Donc, comment la technologie peut être au service de l'humain. Donc, les exemples qu'il a eu à montrer dans sa présentation peuvent être résumés comme suit. Donc, il nous a montré une présentation dans laquelle plusieurs experts, des médecins experts peuvent analyser donc, ensemble des pathologies ou faire des diagnostics ensemble en utilisant des outils de vidéoconférence, mais surtout avec une très réduite latence, ce qui améliore donc la performance. Donc, c'est des questions de vie, de développement. Pour la troisième présentation, 5G CRESA, qui nous a été présentée par Nicoletta Di Blas. Elle aussi a une présentation très intéressante. Elle est revenue sur un peu la conception de 2 clusters et le déploiement qui est effectué au niveau des réseaux de campus pour les services de formation et d'éducation, mais également pour les services des campus. Vous savez, au sein des campus, il y a beaucoup de services qui tournent, notamment l'hébergement, les bourses, pas mal de services qui tournent autour donc des campus, la restauration, tout ça. Et donc, il y a un cluster donc des services qui s'occupent, une plateforme qui s'occupe de ces services-là, mais également, elle est revenue sur des exemples de comment elle l'appelle, augmented learning, c'est-à-dire comment on fait augmenter les outils d'apprentissage grâce à la réalité augmentée ou bien grâce à la réalité virtuelle et la 5G. Donc, elle nous a parlé de plusieurs use cases, mais en mettant un focus sur l'augmented learning, c'est-à-dire les outils qui permettent d'enrichir la formation, d'enrichir l'éducation. Voilà. Donc, en gros, ce sont les notes que j'ai prises pour la présentation. Comment, donc, la réalité augmentée peut enrichir les modèles de formation. Alors, pour la quatrième présentation qui est effectuée par le professeur, j'arrive pas à prononcer correctement son nom, Giangiano, voilà, donc qui est chercheur au niveau de l'Institut de recherche d'Italie. C'est un institut qui compte plus de 3000 chercheurs, donc vous voyez, et ils sont en train de faire leurs recherches sur la 5G et sur l'IA et comment ces technologies peuvent apporter donc une plus-value pour le citoyen italien. Et il nous a exposé ici 3 projets dont l'un a été finalisé. C'est le projet DISCIS qui a été démarré depuis 2023 où ils mettent en place
des labs pour des simulations et ils font du streaming, du gaming, etc. Donc, c'est des labs interactifs où les étudiants, les apprenants peuvent utiliser leur tablette, leur smartphone pour réaliser des travaux. Alors, il nous a parlé de 2 autres projets qui ne sont pas encore finalisés, iTraverso, 5G IND, qui sont des projets en cours et des projets avec lesquels il collabore avec l'opérateur Vodafone. Et c'est des projets qui leur permettent donc de mener des recherches sur comment la 5G peut offrir des environnements plus adaptés aux citoyens, mais comment la 5G peut mettre en place des services qui sont très demandés par les utilisateurs. Donc, en gros, c'est ça que j'ai noté sur la présentation de Diane Diano. Ensuite, nous avons eu notre dernier sujet qui porte sur les nouveaux modèles d'apprentissage utilisant l'IA et la 5G par les professeurs Ricardo et Olef. Je crois bien que c'est comme ça, si j'ai pas mal prononcé le nom. Donc, qui sont revenus sur comment l'IA peut améliorer les performances au niveau de nos systèmes d'enseignement. Donc, comment aussi le renforcement de capacité des enseignants est capital aussi. Donc, les enseignants doivent être augmentés en ayant donc des formations sur les nouvelles technologies, etc., pour pouvoir bien faire leurs activités pédagogiques parce qu'ils sont face à des apprenants qui sont très connectés, qui sont très à la mode. Mais ils sont également revenus sur des exemples concrets en Italie sur l'utilisation de l'IA et de la 5G pour améliorer donc l'éducation et la formation. Donc, professeur Oleg a fait une conclusion que j'ai beaucoup aimée. Il a parlé du New Deal sénégalais, donc le New Deal technologique sénégalais. Tout le monde parle de New Deal au Sénégal, mais il est important de comprendre donc la vision globale, la vision Sénégal 2050, et pour voir comment donc le New Deal peut s'insérer dans cette vision-là. Donc, les approches pédagogiques innovantes, il en a parlé. Il a parlé de la collaboration, mais aussi il a parlé de l'importance de la collaboration entre tous les acteurs, parce qu'il ne s'agit pas seulement de technologie. Nous, les techniciens, on a tendance à être entre nous, à nous enfermer, à parler de technique, mais la technique doit être au service de l'humain. La technique doit servir à tous les citoyens et la technique doit aider tous les pays aujourd'hui à se développer, notamment les pays africains. Donc, voilà un peu un résumé. Je vais ouvrir quand même pour quelques minutes, prendre des questions avant de revenir pour conclure. Donc, est-ce qu'on a des questions sur le chat? On est désolé pour le temps, ce fut très intéressant. Pas évident de modérer un panel avec autant de panélistes. Nous en avons eu 7, c'était pas évident. C'était bilingue, c'était pas évident non plus. Et voilà, nous l'avons fait, alhamdoulilah. On va prendre juste quelques questions sur le chat. Je vais essayer de voir est-ce qu'on a des questions. On a des remerciements envers M. Cavallo. Bon, les gens qui demandent à avoir les présentations, ça, je pense que c'est bon. Donc, des remerciements, des félicitations. Ce fut très instructif. Voilà, on n'a pas eu de questions sur le chat. Est-ce qu'on a d'autres questions en live? Sur le chat, on n'a pas de questions, des remerciements, des félicitations. Est-ce qu'on a des questions en live? Sur ceux qui nous suivent en ligne. Ce que pense M. Oleg de la place de l'humain dans le New Deal technologique?
Avant que Oleg y réponde, je voudrais remercier les contributeurs italiens, donc je le fais en italien, parce que j'ai une rendez-vous ici à l'ambassade avec 2 personnes. Ici, il est encore 17h30, on a encore du temps pour travailler. Ouais. Vi ringrazio tutti, grazie a tutti per la disponibilità. Purtroppo lo scarto orario vi porta quasi alle ore 8, ore di gamba sotto il tavolo, ma purtroppo non si è potuto fare in maniera diversa. Tornerò in contatto con voi perché faremo un comunicato stampa e vi chiederò poi magari dei link a chi in azienda o nelle università o negli istituti di ricerca si occupa di questa cosa. Molte grazie ancora e a presto. Grazie a tutti. Grazie a te Eugenio, grazie. Non dovete andare via perché Khoudia, dovete rispondere. Merci. Bon, Madame Ndoye, merci bien pour la modération. Je comprends qu'il était très compliqué, Ouais. mais vous êtes sorti, hein? Bon, félicitations. Merci. Ça a été très intéressant. Je ne voulais pas les arrêter parce que c'était très intéressant. Tout était intéressant. Finalement, c'était compliqué pour moi. Je pense que tout le monde là, vous avez les contacts. C'est vous, l'université, il a besoin je sais pas, de quelque chose. Ils sont tous ouverts pour vous aider. Se potete condividere le presentazioni, perché ho visto che qualcuno le chiedeva, credo che non ci sia nulla di, soprattutto per Lo l'azienda, possiamo non penso inviare che nel sia filo nulla dei di messaggi. particolarmente sensibile che non possa essere condiviso. Ecco. Poi Peut-être on valutate. peut partager la présentation après à l'université et on va mettre ça sur nos plateformes. Oui, oui. Je viens de demander de partager Voilà. la présentation. Même celles de sociétés qui, des fois, ils sont un peu sensibles, mais je n'ai pas vu des choses qui ne sont pas inconnues. Donc, voilà. Bon, je dois vous laisser. Très bien. Merci. Merci. On va bientôt. Arrivederci. Merci beaucoup. Merci Arrivederci. Arrivederci, good afternoon, good night. Arrivederci. Professeur Oleg, vous pouvez répondre à la question que nous avons eue. La place de l'humain dans le New... Que pensez-vous de la place de l'humain dans le New Deal technologique? Est-ce que vous nous entendez, professeur Oleg? Ricardo? OK. Est-ce qu'on a d'autres questions? Donnez-moi quelques secondes. Il y a quelqu'un qui demande are there any downsides that have been reported by the Palermo? Voilà, un feedback, par exemple, de la part de l'Université de Palermo, suite au déploiement de votre système. Ça, c'est M. Salvatore et Cynthia. Do you have any feedback from University of Palermo about the system you already deployed? Yeah, we are testing right now. We are testing in this semester these new technologies in the classroom. Are 5 classroom, and the first feedback are very, very enthusiastic by the students because they are involved in a very interactive way using this kind of new technologies that is rather than different from the passive lesson in which the teacher is from one side and the student is from the other side. Here is a sort of collaboration, a sort of flipped classroom in which the students are involved also during the development of the 3D models. There are a very, very positive feedback that we are developing here at the University of Palermo, mostly with the students on the medicine and surgery degree course and the design, industrial design and architecture degree course. There are very, very positive feedback, and we are developing a sort of a questionnaire for collecting this kind of feedback from students and
numerical also feedback from the students. So we are on the course, but the feedback are very, very positive. Okay, thank you. Thank you so much. I have to wrap up now because, yeah, it's 5:30 in Senegal and 7:30 in Italy. I'm so sorry. I'm so sorry. Let me summarize quickly in French for our audience. Donc, pour résumer, désolé pour le temps que ça a pris, mais je pense que nous avons beaucoup appris, nous tous, et ça a été très intéressant. Les présentations que nous avons suivies cet après-midi de la part de nos partenaires italiens. Et là, je voulais juste signaler la magie de la technologie. Aujourd'hui, grâce à la technologie, nous sommes réunis sur Zoom. La plupart d'entre nous, nous sommes à Dakar, au Sénégal, principalement, mais on a eu des panélistes qui sont à Moscou, à Milan, comment ça s'appelle, à Palermo, à Milan, voilà, etc., à Rome. Donc, tout ça, c'est pour montrer la magie de la technologie. Et je pense qu'on a eu droit à un panel sans trop de coupures, avec une très belle qualité de connectivité. Donc, je félicite vraiment toutes ces personnes-là qui sont dans l'ombre, tous ces ingénieurs et tous ces concepteurs, ces chercheurs, ces enseignants qui sont dans l'ombre, qui conçoivent ces solutions technologiques-là qui nous réunissent aujourd'hui, ou même d'autres solutions, mais également tous ces ingénieurs qui déploient ces infrastructures, qui déploient ces systèmes pour qu'on puisse être là, connectés, pour discuter de sujets d'importance capitale. Et ce qui m'a fasciné dans toutes ces présentations, c'est comment le mix de technologies, on a parlé de 5G, on a parlé d'IA, on a parlé de réalité augmentée, de réalité virtuelle, de machine learning, de deep learning, comment toutes ces technologies-là sont mixées pour être au service de l'humain. Le plus important, donc, c'est l'homme, c'est l'humain. Comment tout ça s'est mixé pour qu'on puisse améliorer nos systèmes de santé, pour qu'on puisse améliorer nos systèmes éducatifs, pour qu'on puisse améliorer tous les secteurs de notre industrie, de notre économie et développer nos pays. Je pense que le message fort de ces présentations, ce qui sort de ces présentations, c'est là comment la technologie peut être au service de l'humain. Et donc, sur ces mots-là, je vais donc conclure en remerciant nos valeureux panélistes pour ces brillantes présentations qu'on va partager avec nos participants. Je remercie également les participants pour être restés avec nous pendant tout ce temps, mais je remercie les organisateurs, à savoir l'Université numérique Cheikh Hamidou KANE, notamment le professeur Ousmane Sall, Aminata, toute l'équipe, Mme Baké, la DCM, mais également nos partenaires de l'ambassade d'Italie, pour l'opportunité qui m'a été offerte d'être cet après-midi avec vous, de modérer ce panel d'une importance capitale. Merci à tous and congratulations to all our valuable panelists. Thank you so much. It was very, very interesting. Bye-bye.